fellow Malawians, I stand before you in a state of anguish. The anguish I feel is the same that is felt by all of you regarding the pace of executing our collective agreement to clear the rubble from our governance system in order to refurnish it for the task of building a new Malawi. In short, I share your vexation at the lack of movement in the new direction I set for us when I took office 4 months ago. As you recall, I first spoke of the need to clear the rubble from the governance system that was on Independence Day. Clearing the rubble is something that is not only a functional necessity, but also a matter of national urgency. The necessity and urgency of this is now plain to see from the chaos that has recently ensued at the Malawi National Examination Board, MANEB. To have several secondary school exam papers leaked and the education of hundreds of thousands of students thrown off course is simply unacceptable. Whatever the motives, this is clearly a deliberate act occasioned by elements of criminality, impunity, and negligence that cannot be allowed to continue. When I say we must clear the rubble, it is important to understand what the rubble is and who is responsible for clearing it. Essentially, clearing the rubble means 4 things. First and foremost, it means removing from those of our state institutions who have committed criminal offenses. Take the Malawi Electoral Commission, for example. Both the High Court and Supreme Court of Appeals determined that hundreds of presiding officers broke the law in their handling of the 2019 presidential election. And yet, today, more than a year after those crimes were committed, there is no sign of any of them being prosecuted by the Director of Public Prosecutions, nor is there any sign that they have been dismissed from public service. The office bearers responsible for clearing this rubble, this kind of rubble, should not imagine that we as Malawians will relent from calling for the rule of law, or that we will look the other way. If any ministry, department, or agency that has this kind of rubble, of criminal elements that does not produce a corrective action plan by the end of this month, I will have no choice but to remove those in charge and find those who will get the job done. In the present case of the Criminal Act of leaking secondary school examinations, I'm giving the Minister of Education 1 week to work with MANEB to identify and discipline either the people who did this or the officers whose negligence allowed this to happen. 1 week. Additionally, the idea that students have to wait until March next year
to take exams or that their guardians have to bear the cost of this failure is not an idea I find to be in the public interest. I'm therefore giving the Malawi National Examination Board until the end of this month to remove the top management of MANEB on account of this gross failure and replace it with a new team that will conduct the most credible examinations Malawi has ever had, which must be done no later than January. A country that just witnessed the best national election in history being conducted in record time cannot be expected to tolerate having to wait 5 months for school exams to be administered. There is a new standard of delivery of service that has been set by the Constitutional Court case, the fresh presidential election, and the Tonse campaign. And we will not allow anyone to move us backwards. Secondly, clearing the rubble means removing from our state institutions those whose recruitment into public office did not comply with set procedures and regulations. Historically, such people found their way into public offices through political interference. This is probably the biggest rubble we have, especially MDAs and other governance institutions. That is why I have been systematically assessing the controlling officers in these places to make necessary changes. While a good number of secretaries and directors that fit into this category of improperly recruited rubble have been already removed and replaced, I can assure you that that work will continue for some time. Thirdly, clearing the rubble means removing from our governance institutions those who have evidence against them of abuse of public office. Historically, this has happened in parastatos where office bearers have been abusing their public position either to advance personal interests or the interest of a political party. To set the stage for the clearing of this rubble of abuse of office, I suspended the boards of all parastatos within my first 2 weeks in office and ensured that they were replaced within the first 100 days. It is therefore the job of each board to comb through its parastatal and identify this kind of partisan rubble and clear it. A good example is what is happening at the National Oil Company of Malawi, NOCMA. After I suspended and replaced the board, the new board met and began to assess allegations of abuse of office by some of the executives there. Upon finding that there were indeed irregularities, the board moved swiftly to suspend the chief executive officer to pave way for investigations. I would like to commend the board of NOCMA for being so diligent. Notwithstanding, Malawians across the country have raised a loud outcry over the board's decision to appoint the deputy CEO as the acting CEO on account of the fact that that person in question is a known operative of Democratic Progressive Party. This outcry is not without merit. And since NOCMA is in its entirety belongs to you, Malawians, I support your right to express concern over its running. For this reason, as your servant, I have directed the Secretary to the President and Cabinet, who chairs the board of NOCMA, to address this anomaly within 2 weeks. And I'm confident that that will be done. The fourth kind of rubble includes those in our governance institutions who are either incompetent or negligent of their duties. The Malawian people cannot be expected
to keep paying through the nose to sustain the salaries and allowances of people who either sit around government offices doing nothing except drinking tea and gossiping, or who do substandard work and have a substandard attitude towards the Malawians they serve and the service they provide. Incompetence and negligence are a cancer within the public service, and I expect controlling officers across the board to make the restoration of professionalism and hard work a top priority within their section. In some cases, this means relocating incompetent and negligent workers to other areas where they will be more useful or less harmful. In other cases, this means restraining staff. This means retraining staff to a new approach that upholds the highest standards of service to Malawians. In some sections, there is a need to come up with new policies and procedures to make the public service an environment where time wasting and mediocrity are minimal. Those who tolerate mediocrity will themselves not be tolerated. We must set high standards and enforce them with respect, yet without apology. Going forward, I expect all the newly appointed ministers, parastatal boards, as well as the entire public service for that matter, to be mindful that Malawians voted for radical change and have no appetite for non-challenge from any of us. Ever since I took office, I have been nauseated by the number of people in the public service who have just carried on their business as usual, resisting change on the pretext that their approach is how government works. As far as I'm concerned, this mindset shows zero respect for the will of Malawians who gave this president the mandate to bring sanity into government, precisely because how government works has not been working. I'm therefore putting all controlling officers for all ministries, departments, and agencies on notice. If by the end of this year, I find that you have not brought the affairs and people you oversee under control, or have not controlled your appetite for spending on things that add no value to Malawians, or have not increased your productivity, or are not enforcing the highest standards of work ethics, or have not depoliticized your approach to service, or are not implementing the policies Malawians mandated me to put into effect within your section, I will find someone else to do that job. I will not entertain excuses, because my interest is not sustaining your inefficient and wasteful ways of doing things. This is a new Malawi. And in this country, no one will be allowed to continue wasting time and resources on activities that produce no tangible results. You either get with it, I'm in the new program, or you get out of the way. Thank you for listening. Mundilole Amalawi Zanga ndilankhule mchichewa nkani ndakhala ndi ukambayi. Amalawi Zanga ndayima pamaso pano
koma osweka mtima chifukwa mmene mumvera inu ndi mmenenso ndikumvera ine, kolingana ndi mmene tikuyendetsera zinthu kwathu kuno, titagwirizana kuti mpofunika tichotse nyasi mu njira yakayendetsedwe ka boma mbali zonse kuti timange Malawi watsopano. Mwachidule ndikukumvetsani mkwiyo umene muli nawo chifukwa chooneka ngati mayendedwe ake pofuna kukoza zinthu akuoneka ngati mayendedwe ankhono. Kuyambira nthawi ija miyezi inayi yapitayi tidayamba kuyendetsa boma latsopano. Ngati mungakumbuke, ndakamba poyamba kuti mpofunika tichotse zinyalala, tichotse nyasi mkayendetsedwe ka boma, lidali tsiku lija la independence. Kuchotsa zinyalala zimenezi nchinthu chofunikira kuti zinthu zimene sizinakhale zikuyenda ziyende, komanso nkofunikira kuti dziko lichione ichichi ngati chofunika kuchitika mwamsanga. Kufunikira kwake komanso liwiro limene tiyenera kuchita nazo zimenezi zaoneka poyera makamaka lero mmene tikukamba nkhani yangochitikayi yokhudzana ndi bungwe loyendetsa mayeso ku Malawi kuno la MANEC, kuti tikhale ndi mapepala la mayeso ankhaninkhani poyera vana asanalembe mayeso, komanso mazana kapena nene kuti zikwi za vana amene tsogolo lawo lachoka pa mndandanda woyenerera chifukwa chakuti tsopano afunika adzalembenso mayeso nthawi ina. Izi si zinthu zofunika kuti tizivomereza mpang'ono pomwe. Kaya zolinga zinali za mtundu wanji za iwo amene amachita zinthu ngati zimenezi mwadaladala, zinthu zimene nkuphwanya malamulo, nkuonetsa kusalabadira za lamulo, komanso kuonetsa kusasamalira ntchito imene apatsidwa, ndi zinthu zimene sizidzavomerezeka kuti kuno kwathu zipitilire mpang'ono pomwe. Nkamanena kuti tichotse zinyalala, tichotse nyasi, mpofunika kuti timvetse kuti tikutanthauza chiyani tikamalankhula chotere. Kwenikweni tikanena kuti tichotse zinyalalazi, zilipo tu za mitundu inayi. Poyamba mpofunikiranso zikutanthauza kuti mabungwe athu aboma mchitidwe womaswa malamulo poyera nkumaganiza kuti zikuyenderabe. Mchitidwe umenewo ngofunika kuthana nawo. Mwachitsanzo tikhoza kupereka chitsanzo cha MEC, Malawi Electoral Commission. Munkhani zimene zidali ku khoti, mwazina zimene zidanenedwa ndiwo amene amamva milandu ku High Court, ngakhalenso ku bwalo lalikulu la appeal.
adanena poyeretsetsa ndithu kuti anthu ena woyang'anira masankho adaswa malamulo. Mmene ankayang'anira masankho a 2019 bachi masankho a president, koma mmene nuwankhulira panomu mpaka lero palibe nena ni mmodzi yemwe amene adayimbidwapo mlandu, komanso kapena kunena kuti kumene amagwira ntchitoko adapatsidwa discipline ya mtundu uliwonse. Machitidwe otere wonena kuti anthu akhoza kumaswa malamulo m'Malawi muno koma nkumango walekerera zimene zimabala zimene tikuonazi. Amene amayenera kuti azitengera anthu ku khoti akapezeka ndi milandu sadachitepo chilichonse. Amene amayang'anira anthu oterewa sadachitepo chilichonse poonetsetsa kuti anthu ochita zotero alangizidwe kapena alandire chilango chilichonsecho. Koma tikamati tikhale anthu otsatira malamulo zimatanthauza kuti aliyense pa levulo yake atsate zoyenera kuchitika monga mwa malamulo athu. Ngati unduna uliwonse, department iliyonse, kapena agency iliyonse ali ndi nyasi zoterezi zoti anthu amangoswa malamulo koma nkumango walekerera, ndifuna kuti pakhale plani maundunawo ma department mu maHSM pakutha pa mwezi uno plani yonena kuti zoterezi tithana nazo bwanji pamene tili pa department mwanu. Chifukwa ngati simchita zimenezo ndiye kuti simunipatsanso mpata koma kuti tingosintha anthu nkuyika ena amene ali okonzeka kumagwira ntchito. Munkhani imene ili panoyi yomanena kuti munthu akhoza kumaulula mayeso njira iliyonse, vana vathu asanalembe mayesowa ndikuwauza andunawa kuti inu kupatsanitu sabata limodzi muunike muwapeze anthu ochita zinthu za mtundu umenewu, ayimitsidwe kapena apatsidwe discipline kapenanso aone kuti udindo wawo waseza cha mtundu wanji poonetsa kuti zimachitika iwo ali pomwepo sabata limodzi. Komanso ganizo lina kuti vana adzalembe mayeso chaka icho pamalizi ndikuti amene ayang'anira vanawa makolo ndi abale awo ndi ena ndiwaseze udindo onsewo tsopano. Mganizo loti ineyo siwonekera bwino nkaganizira kusoweka kwa vanthu ni zimene tikudutsamo. Ndiye ndikukupatsani ino Malawi National Examination Board amanebu mpaka nakothera kwa mwezi uno kuti wotsogolera manebuwa muwachotse chifukwa chakuti walephera ntchito yawo, ndipo muyikemo m'malo mwawo vanthu amene akhoza kuyendetsa mayeso koma mwabwino koposa ngati Malawi sanachitepo nkale lonse, ndipo zimenezo zichitika osati kudutsa mwezi wa Januwale.
dziko limene laona chaka chino kayendetsedwe kochita zinthu mu nthawi yake komanso mwadongosolo lake silingalephere kuti dziko lomwelo monga kwina zachitika zamayeso zilephereke mu nthawi ya msangamsanga. Chifukwatu tinene zoona bwalo la court la Constitutional Court adayika mulingo watsopano wakayendetsedwe ka zinthu komanso lameki poyendetsa chisankho cha fresh presidential election adayika mlingo watsopano kuti zinthu zina zikhoza kutheka mwa nthawi yochepa ngati mwayikapo mtima. Ndipo atanena kuti kukhale masankho atsopano kampeni imene atonse adachitira mukanthawi koteroko adaonetsanso mlingo watsopano kuti zina zikhoza kutheka mkanthawi kochepa. Chachiwiri tikamanena kuti kuchotsa nyasi m'mabungwe ya boma tikutanthauza mmene anthu amalembedwera ntchito posatsatira malangizo ndi malamulo amene adayikika. Umatukaona mbuyomu ambiri mwa anthu oterewa n'chifukwa cha kulowerera kwa anthu andale. Mwina likhoza kunena kuti vuto lalikulu kwambiri limene tili nalo ndi limene lakuti anthu ogwira ntchito maunduna, ma department, ma agency kuti aziyendetsa zinthu amakhala woti vandale walowera kwambiri n'chifukwa chakenso za ndale zimavuta kuti muzizule kumene zazikikako. N'chifukwa chake takhala tikuona nkumayeza wonse amene amayang'anira anzawo m'malo ngati amenewa kuti pakhale kusintha kofunikira, ngakhale kuti ma PS wena ndi ma director wena amene mwina amakhala mgulu longa ili wena adachotsedwa wena wasunthidwa. Nikhoza kutsimikizirani kuti ntchito ngati imeneyi ipitilirabe chifukwa sinamalizika. Kachitatu tikamati kuchotsa nyasi m'mabungwe oyendetsera boma kutanthauza kuti iwo amene pali umboni wowatsutsa kuti amagwiritsa ntchito ofesi yawo kamba kochita zinthu zimene sizivomerezeka ndi ofesiyo, woterewa ngofunika kuti achoke. Mkangana mbuyomu mukapeza kuti mabungwe amene sali aboma maparastato ambiri mwa anthu ena amene adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika nkumaba ndalama mwina kuti azipereka ku chipani kumachita zinthu zosayenera. Nkhani yake ndi imeneyi. Mwina chifukwa chongokhala ndi mtima wadyera wa iwowa kapenanso chifukwa chotumikira wena amene ali ndi mtima wadyera pofuna kuononga chuma cha dziko lathu. Ndiye pofuna kuti nyasi zoterezi tichotse titangoyamba ndathetsa mabungwe wonse amene sali mabungwe amene amathandizira boma maparastato masabata awiri titangoyamba nkuonetsetsa kuti pasanathe masiku 100 mabodi woyendetsa mabungwe amenewa akhalepo paliponsepo.
ndiye pano pani ntchito tsopano ya bodi iliyonseyo motsata mwa malamulo okhudzana ndi bodiyo kukonza zimenezi ngati zipezekadi kuti ena mwa iwo anali anthu amene amagwiritsa ntchito ofesi yawo pochita zinthu zosatumikira Malawi koma zotumikira eni okha kapenanso amene amawatuma ngati anthu achipani. Mwachitsanzo chabwino chimene zimene zachitika ku Nokima, bungwe la mafuta ya Malawi. Nditachotsa bodi ya kumeneko nkuyikapo bodi yatsopano, wakumana mwamsanga nkuyamba kuona kuti kodi zinthu pano zinali bwanji, nkuonadi kuti zina ndi zina zikuonetsa kuti sizinali kuyenda monga mwa malamulo a dziko lino. Ndipo atapeza zimenezo anachita mwamsanga kuti amene anali wamkulu kumeneko ayambe wakhala pambali afufuze bwino nkhani zimenezi. Ndifuna ndithokoze chifukwa cha zimene a bodi ya Nokima anachita. Komabe Amalawi dziko lonse ladabwa, ndipo tikhoza kunena kuti bali achokweza poona kuti bodi yotsopano wayika amene anali wachiwiri kuti ndiye agwirizire mpando, zimene Amalawi akudandaula kuti munthu ameneyo ndi wochita zinthu poyera za DPP, Democratic Progressive Party. Kulirako sikuti akungolira chinawamba chifukwa iwowo akamalira kumapereka maumboni wawo. Chimene ine nikhoza kuvomereza nkuti ali ndi ufulu wolira. Malawi aliyense ali ndi ufulu wopereka maganizo ake ndi mmene akumvera. Chifukwa bodi ya kapena nene kuti bungwe la Nokima ni bungwe la Malawi, ndipo Amalawi ali ndi ufulu wonena kuti kodi zinthu zimenezi ziyenda bwanji. Chifukwa chimenecho ineyo ngati wokutumikirani mtumiki wanu ndawuza a SPC, a Secretary of President Cabinet, amene ali mkhala pa mpando wa Nokima, kuti nkhani imeneyi muthane nayo masabata awiri wosapyolera pamenepo. Ndine ni nchikhulupiriro kuti achitadi monga tawawuzirapo. Nyasi za mtundu wa nambala 4 tikamakamba za mmene mabungwe amayendetsera dziko lino, tikukamba za gulu lina la anthu ogwira ntchito amene woyamba ntchitoyo saidziwa kapenanso amangolekelera wosachita zimene awuzidwa kuti achite pa udindo wawo. Gulu la anthu oterewa ndi gulu limene ife sitingayembekeze kuti Amalawi azingolipira ndalama za misonkho yawo kumalipira anthu otero oti sagwira ntchito cholinga nchongoli bola ndilandire salary yanga, bola ndilandire allowance yanga, koma zimene akuchita sizikuoneka mpang'ono pomwe. Nthawi zina angosonkhana akafika pa ofesi, mwina kumango mwa tii, mwina kumango sera bawo, mwina kumango cheza, koma nkhani zake zosamangirira wina aliyense, zosakoza dziko kapena kuti ntchito iliyonse ichitike. Akatagwira ntchito nkuonanso kuti muyeso wa ntchito imene akugwirayo yosakhalitsa, yopanda pake.
mtima wa mtundu umeneyo pogwira ntchito ya boma nkumanya kuti izi nzaboma bola tilipidwa. Mchitidwe wotere, mtima woterewo watha. Sitikufuna kuti tizikhala anthu wochita zinthu zotere nkumaganiza kuti popeza nzaboma kulephera ntchito kusalabadira ntchito zimangololedwa. Ni matenda amenewa, matenda wofunika kuti dziko lino litachiritsidwa kwathunthu. Chifukwa chake ndikuyembekeza kuti wonse amene amayang'anira anzawo tunenatu kulikonseko maunduna wonse komanso ma department wonse ngakhalenso mabungwe wonse. Iwe ngati umayang'anira mzako uonetsetse kuti amene ukumuyang'anirayo akugwira ntchito yake mwaukadaulo mogwirizana ndi mmene ntchito ine kugwiridwira pa office pamenepo kapena pa department imeneyo. Amene sali pa mtupakopo aziyang'ananso iweyo kuti kodi ukugwira di ntchitoyi moyenereranso. Aliyense akakhala mlonda wa mzake matenda amenewa akutha. Nthawi zambiri timakonda kuti mwina madera wena anthu otelewa tingowasuntha apite pena pake. Nzoona kuti wena akasuntha upita pena amakagwira ntchito bwinobwino, ndiponso nzoona ndithu kuti wena akapita pena mtima wawo ni mzimu wawo womaononga aliyense amene agwira nawo ntchito umachepa. Nthawi zina mpofunika kuti anthu angophunzitsidwanso kuti magwiridwe a ntchito amayenda chotere, ofesi yanu zimakhala motere. Ngati anthu ali wokonzeka kuti poti sukulu sitha aphunzitsidwenso, ndiye kuti tonse ngati Amalawi tikhoza kukweza mulingo wochitira ntchito zathu nkumaona kuti ntchito ikugwirika bwinobwino. Madera wena mpofunika kuti ngakhale ndondomeko ma policy kapena dongosolo procedure ya mmene zinthu ziyenera kutsatidwira zisinthike zikhale zogwirizana ndi kuti aliyense izi zomakhala izi zomangogwira ntchito mwachisawawa zichepe zitheretu. Chifukwa iwo amene amangololera kuti zibangokhala momwemo asaganize kuti ifeyo tilolera kuti iwo abangokhala momwemo. Ndipo zikamachitika izi munthu asachite kupepesa kwa mzake chifukwa chofuna kutsala dongosolo, koma tipatsane ulemu. Popitilira tsopano ndikuyembekeza kuti nduna zonse zidasankhidwa, mabodi wonse amene alipo, komanso wonse ogwira ntchito mboma tikhoza kungotero asamalire kuti Amalawi amene adavota kuti zinthu zisinthike kuno ankafuna kuti zisinthikedi, osati kungokhala ndi mtima wakuti tansintha pamwamba ayi. Ndipo chitengereni ofesi inoyi zina zakhala zokhala ngati kudwalitsa, pomaona kuti anthu mbomamo mtima wawo wena wongonena kuti inu ndi mmene timayendetsera boma. Koma ngati ndi mmene timayendetsera boma, Amalawi sakadafuna kuti zinthu zisinthe chifukwa mmene timayendetsera boma losili kuyenda. Ndiye mpofunika aliyense akhale ndi mtima wonena kuti ine ndisintha chifukwa Amalawi adayika president watsopano ndi cholinga chakuti mmene boma limayenderamo zisinthe, osati kungokhala chimodzimodzi. Ndiye ndikudandaulirani nonse amene muyang'anira anzanu maunduna ma department ma agency nukupatsani notice yake njakuti pakutha pa chaka chino ngati inuyo
simunabweretse discipline pa office panu kuti anthu azigwira ntchito molingana ndi malamulo a ntchito mmene ilili. Nkuonetsetsa kuti chikhalidwe chathu tisalowetsemo ndale mwa anthu amene agwira ntchito za boma, koma tikhazikitse mapolisi amene Amalawi afuna awatumikire bwino. Ngati zimenezo zikuyipirani, ndiye kuti tingopeza wena woti agwire ntchito yanuyo. Chifukwa zakuti tizingomwaza chuma cha Malawi, zonse zimene tinazo nkumachita njira yakuti palibe phindu lenileni, palibe chimene tili kupindulapo, nkumalola kuti nthawi zingotayika, tizingochita zinthu zoti sizingalozeke chaka chitatha kuti tapita tsogolo lanji. Zinthu za mtundu umeneyo zopanda zotsatira koma anthu nkumangolipidwa zatha. Ndibwerezenso, ngati zikuyipirani, kuli bwino kuti muchoke, kusiyana ndi kuti muononge dziko lonse chifukwa cha mtima wosakhala bwino. Tiye tichitire limodzi, apo yayi kuli bwino kungochoka. Zikomo chifukwa cha kuchereza kwanu.